Yay! Jadi kita baru aja sampai di hotel tempat kita bermalam selama 3 hari. I have this stack of book besides me, dan gue belum nentuin mau baca buku apa duluan. Harusnya kita punya rundown, tapi intinya adalah I'm glad I chose this place karena it's humble gitu loh, kayak nggak terlalu nggak yang kayak up in your face. I don't even know what that means. Homey, maybe that's the word I'm looking for. Karena tempat ini tuh homey, jadi really nice that I got this place for 3 days. Sini gue punya kacang untuk cemilan. But I'm gonna spray some perfume first karena it brings such good mood. Ini namanya Unkenaro. Gue beli yang Berlin. Oh, gue tuh baru sampai. Sebenarnya harusnya gue sampainya tuh like much earlier. Right now it's 4:32. I was supposed to be here at 2. But ya udah. The goal for this trip is actually untuk stop consuming content dari like digital content. I don't know, it's just kind of bothers me karena kan gue juga kerja tuh ngeliat I always kept on like facing screens, and it gets kinda boring and it makes my eyes kinda sore. Sekarang tuh lagi banyak banget transisi di kehidupan gue pribadi yang mana bikin gue tuh jadi kayak I don't know, kayak wanna touch back on my roots, on like honing in on my skills and hobbies, dan gak terlalu feed into like the external stimulations always, karena kita hidup di era digital dimana semua orang kayak dapet digital content all the time, dapet ideas dari orang lain all the time, and I kinda got sick of that. I kinda just wanna listen to my own thoughts, kayak put this baby to some work. I brought 7 books with me. I don't know, I don't think I'm gonna finish all of them, tapi gue udah memulai mereka at some point. So these are all my current reads. Not all, literally gue harus tinggalin beberapa buku di rumah. But yeah, gue mau finish some of it right now. Gue lagi baca si ini Anastasia Soare Raising Brows. Ini buku karangan dari Anastasia Beverly Hills, foundernya ABH Cosmetics, ABH actually. And gue baru tahu kalau dia tuh ternyata imigran dari negara komunis gitu ya. Hartanya tiba-tiba direnggut oleh pemerintah, terus dia harus pindah ke suatu tempat yaitu Amerika and start new life bersama keluarga kecilnya dan usia pernikahan yang muda. So I think it's really interesting. First generation story, I love that. Non-fiction, probably not the first non-fiction I'm reading this year. Yang beneran kayak gue tuh udah, I don't know, I think I'm on my third way to the book. And it flew by karena kayak dia kan nulisnya tuh simple dan kayak I don't know, it just resonates to my topic, kayak entrepreneurship and everything, which is a topic that I actually really enjoy. Jadi ya, that's it. Terus sisanya gue bawa Dolly Alderton's Good Material. To be honest, gue masih belum kepengen baca buku fiksi lagi karena terakhir gue baca Tomorrow and I don't know, I was quite confused dengan buku itu, mixed feelings. Jadi gue ngerasa kayak agak burnout from like relationships and romance fiction books. So I think I'm not gonna read this unless gue perlu bacaan yang lebih santai, karena buku-buku sisanya kalau lo lihat adalah buku-buku tidak santai. Maksudnya nih, those are the books yang gue bawa. Let's just mungkin ini agak terlalu rendah. Nah, di sini.
Okay, so first off, gue itu bawa buku Trust. Ini juga gue udah baca ini kayaknya udah lama. Ya nggak selama itu. Most of these bukan yang kayak ada 2 tahun current read. Gue punya buku yang lagi gue baca 2 tahun tapi nggak gue bawa. Cuma intinya ini Trust tentang fiction book juga, cuma lebih serius karena dia kayak bawa topik tentang finances, country development, I guess, in a way, kayak I don't know, intricate politics, finance, whatever. I like this book, cuma kayak dan gue udah lumayan jauh menurut gue, itu udah halfway, tapi masih belum terlalu pengen berat kayak seberat itu gitu loh topiknya. Terus gue juga bawa Building a Story Brand, ini non-fiction juga. Oh, I actually have read this dari 2022 dan belum kelar sampai sekarang. Ini tuh udah di mana ya? Dia lupa. Oh ini berarti di sini nggak tahu deh berapa tuh. I guess 25%. Gue mau baca ini karena I'm trying to create something for myself juga yang related to brands. Terus gue juga mau baca ini juga gue udah mulai baca sebenarnya. And bahasanya tuh very simple gitu, jadi nggak terlalu perlu pencernaan gitu. Tapi baru kayak 10%. Diary to Zero, basically konsepnya adalah kayak lo tuh mati dengan 0 rupiah ibaratnya gitu, nggak minus, cuma 0, kayak jadi kayak lo memperoleh uang sebanyak-banyaknya saat lo hidup, tapi pas momen lo mati 0, kayak the art of spending money if you will. Terus ini random, ini juga topik berat, tapi ini What It Takes-nya Gita Wirjawan. As you can probably tell, kayak gue cukup diverse topiknya. Ada juga yang kayak satu lagi tentang spiritual, tapi ini kenapa gue pengen beli ini karena I really do believe in Southeast Asia dari zaman gue kayak S1 gitu ya, kayak gue ngerasa so much apa ya, kayak culture, terus kayak there's just so many things yang Southeast Asia tuh bisa keluarin. Dan gue pas S1 tuh gue baru 2016-2017 I already thought of that. Dan sekarang as you can see kayak orang-orang pada traveling ke Vietnam, Thailand. I really believe in Southeast Asia, cuma gue belum baca buku Gita Wirjawan, but I'm sure he has the same point of view with me, whatever that means. Terus yang terakhir tuh ada buku yang agak religious, no not religious, spiritual if you will. Ini masih on the topic yang gue masih suka baca, yaitu regarding businesses. FYI gue S2 MBA, jadi ini buku kayak yang blends both like capitalistic goals, materialistic goals dengan kayak spiritual intentional fulfillment gitu. Jadi ini yang nulis tuh foundernya Garuda Food gitu. And jujur gue udah coba baca ini tuh udah dari lama, dari zaman gue S1 juga, PS2 gitu ya. Gue nyoba baca buku ini tapi kayak digital copy. Gue inget gue pas itu install kayak Gramedia Digital or something. Terus gue seneng bacanya, cuma gue kayak I just never really had any chemistry with like digital thingy. Gue cukup kuno, that's why we're doing all of this, kayak all the books dan going somewhere. Sebenarnya I would have taken it much further than this, to be honest. I would have gone to like a deserted island where literally no one could reach me out, but we'll work with what we have. Carrying on, buku pertama si Raising Brows-nya Anastasia Beverly Hills. Really like it so far. Kayak jadi gini, tergantung minat orang masing-masing ya. Cuma gue tuh I really love the topic of entrepreneurship dari gue SMP SMA, probably because I grew up in a family where my dad was one. Jadi beneran dari gue zaman SD tuh gue dilatih untuk punya entrepreneurial mind, gue agak dilatih untuk kayak punya skill negosiasi and everything. Dan later that I know kayak ternyata skill negosiasi itu sepenting itu gitu ketika lo dewasa and like you negotiate your way through life
at least I know I negotiated my way through life too often. But ya kayak negosiasi tuh sesuatu yang kayak mungkin orang-orang mikir apa ya, jadi kenapa gue ngomongin negosiasi adalah karena di Raising Brows itu dia tuh basically bilang kalau confidence tuh really important for those yang pengen start business, especially women. I think she makes the book specifically for women to read karena kayak ya entrepreneurship for women is like different I guess from entrepreneurship in general, karena kayak women we have like such an energy, such a flow dan lain-lain gitu kan, dan kayak kita tuh punya gift untuk actually create something gitu loh, kayak biologically even. Anyways, that wasn't in the book, cuma itu intinya kayak so far yang gue lihat dia dapet her way through life tuh dari pertama negosiasi. Confidence ya itu bekal, tapi abis itu dia pakai confidence itu tuh untuk negotiate to other people gitu. Nah, negotiate to other people-nya itu to get what she wants. Tapi not only that, abis dia kelar negosiasi, terus dia dapet keinginan sesuai yang negosiasinya dia tuh beneran abuse it gitu loh, kayak dia beneran pakai kayak what she got untuk further kayak propels herself further in life gitu loh, kayak dia beneran sekerja keras itu setelah dia dapet negosiasi. And I think that's the aspect yang most people don't have, the follow through. Kadang kayak even ini sesimpel kayak kita dapat kerjaan gitu ya, dapat kerjaan somewhere itu kan hasil negosiasi kita juga, kayak kita menjual diri kita ibaratnya gitu. Nah, abis lo dapat kerjaan itu, most people kayak nggak willing untuk go above and beyond what the job description requires. Jadi kayak ya udah dapet, udah deh kelar negosiasinya, padahal sebenarnya nggak berakhir di situ gitu loh, kayak lo tuh bisa kayak lo bisa lebih jauh lagi gitu loh in terms of what you want in life kalau lo selalu abuse kayak kesempatan yang dikasih ke lo gitu. And I think that's what she does ya. Jadi basically dia tuh kayak imigran dari negara komunis yang mana ngerampas semua harta benda dia dan nenek kakeknya, mamanya gitu loh. Jadi kayak orang nggak diperbolehkan kan buat bikin bisnis atau apa. There's no such thing, nggak ada konsep kepemilikan pribadi ibaratnya gitulah. Nah, makanya dia pergi ke Amerika tuh karena dia pengen make better life for herself. Ternyata di negara komunisnya dia tuh nggak sejahtera pada nyatanya gitu loh. And I think that was also something yang gue kayak belajari juga, kalau ternyata itu komunisme, sosialisme itu tuh nggak selalu berujung ke utopia yang kita cari gitu loh. So that's a new information for me. Dan dia ini kayak kisah nyata hidup seseorang yang ngomong itu. Nah, terus udah nih, itu kan negotiation juga tuh, kayak dia negosiasi, dia diinterogasi mulu sama officials atau pemerintah di negara dia, kayak kenapa suami lo pergi, kenapa lo mau keluar negara ini, lo dihujat habis-habisan sama semua orang ibaratnya gitu. Dan menurut gue kayak that was really interesting. Dia beneran se-scrappy, I would say scrappy kayak one moment, kayak menurut gue the books yang gue baca sejauh ini dari gue zaman sekolah sampai sekarang, mereka tuh selalu kayak punya common traits, yaitu scrappy. Like entrepreneurs are always so scrappy, kayak they're willing to like figure out ways gimana pun caranya gue dapet hasil tujuan gue gitu. Dan in real life sebenarnya yang gue selalu temukan juga kayak gitu, kayak apa ya, ibaratnya akal bulus gitu ya. Gue nyari alis. Nah, jadi that book was interesting dan gue masih on my way. Terus apa lagi ya, that was my reflection for the Raising Brows book. Kayak gue tuh I'm really grateful to be born in a family dimana my family values like entrepreneurship, and kayak gue selalu di challenge untuk apa ya, nggak jadi follower, kayak berpikir kritis. Menurut gue tuh skill yang penting untuk
anak-anak di masa depan gitu loh. Terus apa lagi? So that was raising brows. I'm doing my brow as we're speaking about raising brows. By the way, ini fun fact, I think I've already mentioned it before. Jadi tuh gue tahu teknik ngerjain alis tuh dari si video YouTube-nya Anastasia ini. Dia di interview pas itu, and the interview went viral. I think that was about 2014, 2016 gitu ya. Nah, baru dari situ gue started doing my brows. How the tutorial was, kayak cara pakai yang cara tutorial itu, dan kayak bener aja. Kayak beneran I love doing my brows, and I'm still doing my brows like that. Dan menurut gue ini hal penting juga ya, sebagai seorang muslimah. Gue ngerasa kayak muslimah gak tuh, sebenarnya hidup kan nyari berkah kan. Dan Anastasia ini ya, meskipun dia bukan seorang muslimah, tapi maksud gue ini tuh ilmu yang dilakukan banyak orang gitu loh, dan ilmu yang membuat banyak orang tuh happy dengan dirinya sendiri. Jadi essentially hidupnya si Anastasia Beverly Hills ini, her goal was to make women specifically feel better about themselves dengan the way they look gitu. And I think itu gimana ya, kadang lo ngerasa kayak, mungkin kalau sebagai seorang Islam gitu ya, kayak lo didoktrin buat always do, kayak jadi orang yang bermanfaat gitu loh. Mungkin di kepala kita orang bermanfaat tuh cuma satu cara doang, kayak entahlah, kayak jadi super terkenal, atau jadi menteri, atau kayak buka banyak lapangan kerja dan lain-lain. Sebenarnya orang bermanfaat tuh nggak sebatas itu doang. Tapi kayak si Anastasia aja, sesimpel dia bikin teori bikin alis itu juga bermanfaat, itu ilmu bermanfaat juga loh gitu loh, ngerti gak sih? Kayak so there's no, gak cuma satu cara untuk jadi orang bermanfaat. Bisa sesimpel bikin alis dan bikin orang feel happy about themselves gitu loh, maksudnya gitu sih. That's it for today's makeup look. Kita akan lanjut baca buku Trust, karena kinda craving some fiction after reading someone's life. Kayak kadang ngebaca autobiografi tuh bikin lo agak kayak feel something in a way, kayak I cannot believe this actually happened to other people's life gitu loh. Kayak cannot imagine being them, must have been hard. Meskipun kalau kita sendiri bikin autobiografi, pasti kita juga akan ngerasa kayak hal yang sama sebagai pembaca, kayak anjir, I cannot believe this is someone else's life gitu. Oke, jadi gue lagi baca Trust. I'm still processing the book, tapi yang building a story brand.
Gue tuh tahu kayak beberapa waktu lalu I went to the bookstore and ada kayak versi kedua dari buku itu. Cuma I'm still on masih di versi pertama dan belum kelar. Cuma intinya tadi sih gue baca buku itu. It talks about how like lo tuh sebagai brand, you know, you have to have a clear communication tentang your offering dan how per offering lo itu bikin apa sih namanya, customer lo itu pengen buy in dan solve their problem gitu loh. Essentially I'm thinking kayak gak usah, I don't think I'm gonna talk about kayak what the step by step atau guide-nya, karena ada kayak 7 step gitu tentang building a clear brand communication. You could just read the book if you wanna learn. Tapi intinya I've been thinking kayak how everyone or anything in this world gitu ya sebenarnya adalah sebuah brand, dikarenakan kita hidup di capitalistic society where we have to like monetize everything. And that's why kayak buku ini tuh relevan bukan cuma buat kayak lo pengen bikin bisnis doang, tapi buat diri lo sendiri as a person juga. I hate that, and I hate that kayak I don't really like that. Kayak why must we as a person try to prove ourselves to other people gitu loh. Meskipun ya ini kontekstual juga sih, kayak contoh ya personal branding ujung-ujungnya kan kayak nyari kerja atau kayak nyari opportunities, even as simple kayak as apa ya, going to a like public gathering where you're trying to network with people, itu aja juga udah masuk ke dalam teori buku dia tadi. So I think the book is really nice in that, kayak in a way yang dia tuh relevan buat many things gitu loh. It's just communication in general. I think that's what branding really is, you know. Kayak it's just communication on full steroid. But yeah, that's what I think about the book. And then there are some snippets of the book where I find it to be endearing gitu. I think mana tadi, dimana buku ini tuh bilang kayak lo tuh harus ada villain. Tapi selain itu juga gue tuh tadi nemu sesuatu. Jadi dia juga list down like the common pain points of human in general. Tapi there was something exciting and interesting. Okay. Ini this is what was interesting that I found. Jadi there's such thing as a story gap, dan gue baru denger konsep ini lagi. Mungkin I learned about this in high school ketika ada pelajaran bahasa Indonesia dan kita semua disuruh bikin kayak cerpen. Cuma intinya ada yang namanya story gap, and I will put the paragraph on the screen. Cuma basically dia bilang kayak semua di kehidupan kita tuh ada opening dan ada closing dari story gap. Jadi kayak basically he's saying like, our entire life is just basically a series of story gaps gitu loh. Dan menurut gue it made me ponder gitu, and like it's just me kayak kepikiran tentang philosophical thingy, kayak higher thingy. Kayak nih dia bilang semua hal itu story gap. Dia bilang gini, arousal is the opening of story gap and sexual fulfillment brings its closing. Hunger is the opening of a story gap and a meal ushers its closing. Jadi kayak apapun di hidup ini tuh sebenarnya isinya story gap gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue ngerasa kayak kalau hidup adalah series of story gaps, then life itself itu adalah sebuah story gap. Kayak ya gak sih, kayak lo hidup
lo hidup tuh opening dari story gap dan lo mati adalah closing of a story gap. Tapi what if there is another life after that? Karena kayak what if death is not only the closing but also the opening? Karena di buku ini dia bilang kan kayak semuanya tuh story gaps gitu loh. Kayak story gaps tuh basically never ends. Dia bilang gini, mana ya dia bilang, pokoknya pikiran kita tuh selalu expects story gap, itu yang pertama. Terus yang kedua, even as simple kayak puisi gitu, kayak rhymes, songs, itu semua story gaps dia bilang gitu. I don't know, I just think it's interesting karena dia bilang di sini tuh dia, nih contohnya. Kayak dia bilang Jason Bourne is a spy who has amnesia and we wonder if he will find anyone to help him. When he meets a young woman named Marie, that gap closes only for another to open. Bourne and Marie have to flee the country. When they escape, that gap closes for yet another one to open. The cycle goes on and on, maintaining a taut grip on the audience's attention up until the finale. Ya gue tahu sih kayak hidup tuh bukan film yang kayak kita punya audience untuk di entertain, but like I don't know, it just got me thinking. Who knew lo bisa ambil philosophical thoughts dari buku bisnis. I don't know, it happens to me all the time, but yeah, that's my impression of the book. Berarti tersisa impression gue dari buku Trust, but belum ada karena gue masih baca dan kayak masih mencerna. You know, I actually do have an impression, cuma kayak masih belum berubah dari awal-awal gue baca bukunya sampai sekarang. Jadi kayak gue masih nyari lagi ada impression apa yang menyenangkan dan intriguing. Okay, hi. Ini adalah hari terakhir gue di sini, and I'm waiting for my checkout in a little bit. Dan we're gonna talk about the third book, which is Trust. But gue masih belum nemu ujungnya. Maksudnya kayak I'm not that bright, like apalagi on the topic of finance, kayak it takes me a while untuk understand. But this book, it has a passage. I think I'm gonna put it up on the screen. Cuma kayak intinya adalah there's a character yang kayak bilang tentang duit gitu, kayak money to fiction gitu loh. Money is a fantastic commodity. You cannot eat or wear money, but it represents everything in the world. That's why it's a fiction. Dan kayak lucunya stocks, shares, bonds, semuanya tuh fiksi dari fiksi. Jadi kayak kita tuh we're basing our value exchange di dunia tuh kan kalau zaman dulu barter, tapi kalau zaman sekarang tuh lewat duit gitu loh. It's just a concept that we create. It doesn't necessarily mean anything. Makanya kayak zaman sekarang orang-orang tuh duit semua duit gitu kan. Cuma sebenarnya duit itu sendiri tuh it's just a concept gitu loh. Yang lucunya tuh itu, and I don't know, it just really made me reflect on everything. Terus kayak gue inget banget sebenarnya gue tuh S1, my bachelor's degree was in public health actually. Dan learning public health, it made me realize kayak kesehatan as a public good atau common good itu tuh sesuatu yang very dependent on the system of our value exchange, yang pertama. Terus kedua kayak the system of our policy gitu. Dan gue ngerasa ya policy back again itu tuh governing our value exchange gitu kan, termasuk kayak policies di bidang ekonomi dan lain-lain, semuanya tuh governing that gitu. Dan what if our fundamental value exchange tuh actually something yang rapuh, kayak sesuatu yang we just create. Makanya gue tuh ambil S2 MBA karena gue ngerasa kayak we can control how we do our business gitu kan. Despite the policies, something yang we can do adalah control how we do our business. Cuma later on my master's degree, kayak gue tuh baru sadar kalau ternyata
ya bisnis pun tuh profits or losses itu tuh dari how kayak sistem, kayak it's not kayak bisnis tuh nggak se-controllable itu ternyata, tapi ada kayak faktor lain di mana policies, values gitu-gitu berperan gitu loh kayak. Dan gue makin pengen S3 Islamic Finance because FYI I'm working in a modest fashion brand yang mana gue ngerasa kayak gue jadi belajar banyak banget tentang Islamic Finance, di how the founder do their business. And gue ngerasa kayak Islamic Finance could be one of the solution gitu ya. Kayak gue tuh nyari, gue tahu gue ada matkul ekonomi kesehatan pas S1, gue tuh tahu kayak pros and cons dari socialism versus capitalism and how it influences our health, our public good, kayak kesehatan, education, everything gitu kan. Jadi gue tuh masih nyari cara kayak apa sih caranya gitu loh untuk kita tuh punya kehidupan yang balance, yang gak terlalu materialistic tapi gak terlalu kayak socialism juga. Dan gue ngerasa kayak dari pekerjaan gue belajar banyak tentang how Islam tuh governs muamalah atau cara bertransaksi. Ya muamalah tuh value exchange gitu loh, yang kayak di konsep buku tadi, kayak semua tuh di dunia ini tuh berdasarkan value exchange, how we exchange values. Kalau zaman dulu kan barter, nggak mungkin kita barter gelas sama tambang emas, tapi sekarang kita punya namanya duit gitu. Dan gue ngerasa kayak Islam tuh nggak terlalu iniin tentang kekayaan cash gitu ya atau uang tunai, tapi tentang kayak emas gitu-gitu tuh dia lebih acknowledge real value dari real goods gitu dibanding duit yang mana itu tuh sebuah konsep gitu. Dan I'm just intrigued. Gue sempet pengen S3 Islamic Finance, I don't know kapan, cuma kayak probably gue gak akan take it too far karena hidup gue isinya sekolah mulu and I don't want to be like that. Maksudnya kayak gue pengennya lebih ke arah praktisi. That's why gue beli buku yang mindfulness based business tadi, karena gue pengen paham aja sih kayak kayak gimana caranya biar kita tuh balance gitu loh antara materialistic dan spiritualism atau well-being seseorang. Anyways, ini kantornya deket sini, parfum ini, dan gue suka banget. But yeah, that's the wrap up of this reading vlog. If you're watching till the very end, thank you so much. Basically my reading vlog style will always be kayak gue baca sesuatu terus gue do kayak internal reflections and like connecting it dengan konsep-konsep yang gue pelajari selama gue hidup. Ya hal-hal yang orang lain katakan ke gue. Jadi kayak baca buku tuh bagi gue bukan cuma baca buku dan kayak ngikutin arah bukunya gitu loh, tapi kayak marrying it to my experience, to my knowledge, and that's why it takes longer for me to finish a book. Apalagi gue baca bukunya kayak rotating gitu kan, gak kayak satu buku sampai akhir. But yeah, if you'd like to see more of that, definitely subscribe. I can get philosophical sometimes or spiritual di baca buku gue, terus kayak hari-hari gue like random things I just kind of connected to like my other database dari knowledge yang gue punya. If you're up for that, I could definitely do more of these. I don't know when, cuma kayak I am intending to read more this year because it's one hobby that gue udah lama out of touch, and I love doing reflections like this. Kayak gue try to not get other people's opinions get too much into my head. What's with TikTok and Instagram and everyone just kind of throws their opinions at you. I just want to know what my own opinions are, what my own attitudes and perspectives are, and actually tuning into that more rather than go with the flow dengan hidup dan kayak follow other people's principles. So if you're up to see another reading vlog atau kayak just like sitting down videos like this or rather a scattered version of reading imperfections, yeah, that's me. Messy, imperfect girl just who loves to think. But apparently I rarely think these days. So see you on my next video and have a great reading / reflective session /
non productive things yang harus lo lakuin. Jangan produktif mulu, do something else.